the theory part anamata. The syntaxes and the what are they? What are all the parameters? Okay, functions. Yeah. What is the difference between hazard and glitch? Yes. Next question. Mux and demux have enabled signal. See, mux and demux ki select lines ఉంటాయి. Enable signal అనేది, so in any circuit, enable signal అనేది it's optional. Okay. ఇప్పుడు let us suppose circuit is there. Okay. సో మీరు latch అనే అనుకోండి, సింపుల్ latch. మీరు ఎనేబుల్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన, ఎనేబుల్ అని ఇంకొక ఇన్పుట్ పెడుతున్నారు. ఎందుకు పెడుతున్నారు అని అంటే, ఎనేబుల్ సిగ్నల్, ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఏ latch. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద latch outputs if it is SR latch or T latch, whatever it may be. సో ఎనేబుల్ లేనప్పుడు, enable 0 ఉన్నప్పుడు normal it will remain in the previous state only. And coming to, as you have asked about multiplexer and demultiplexer, these are the combinational circuits. Okay, combinational circuits ki gates తప్పితే తర్వాత మనం decoder use చేసుకున్న, encoder అయినా, demux అయినా, mux అయినా, yes, you can use the enable signal if you want. Enable పెట్టడం వల్ల ఏంటిది అని అంటే, it is if enable is equal to, మీరు ఆ సిగ్నల్ ని ఎనేబుల్ చేసినప్పుడే, ఎనేబుల్ కి మీరు సమ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ లాజిక్ 1 ఇచ్చినప్పుడే, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్, లాజిక్ 1 ఇచ్చినప్పుడే ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద మక్స్ ఆపరేషన్ ఆర్ డిమక్స్ ఆపరేషన్. ఎనేబుల్ 0 పెట్టి వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ టు డూ, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, so I will show you with the help of notepad. Just wait 1 second. Searching for the pen. Okay, you can see here now. Okay, let us suppose you have asked only mux and demux sum, or else for any combinational circuit you want to apply. Okay, mux and demux only, right? So normally if we take a 2x1 mux, A, B, and this is the select line. Okay, S is equal to, so this Y is the output. Y is equal to AS bar plus BS. Okay, so see here, you can give the enable signal for your multiplexer. Let us suppose if this is image ఇచ్చారు, what is this? Let me check the image. మక్స్ విత్ ఎనేబుల్ సిగ్నల్ అని ఇచ్చారు మీరు. సెలెక్ట్ లైన్స్, 2 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఆర్ దేర్.
అవును 3 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఇన్పుట్ డీమక్స్ కదా 1 ఇన్పుట్ 8 అవుట్పుట్స్ ఆర్ దేర్. యాహ్! సో 1/8 డీమక్స్‌కి 1/8 డీమక్స్‌కి enable signal iste, that is what you are asking, right? How can we give enable signal for 1/8 dmux? Yes, Prashant. అవును. సో డీమక్స్ కి దేనికైనా సరే గాని ఇది 1/8 డీమక్స్ కదా. సో వాట్ ఎవర్ ది అవుట్పుట్స్ విచ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్, మీకు ఎన్ని 8 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి కదా, A0 టు A7 వరకు. So to all the outputs you connect to, you have to use AND gates. Okay, 7 AND gates use chesi. One input is the output of the multiplexer. Okay, so one input, let us suppose 1/4 చూపిస్తాను మీకు 1/4 dmux ki. Okay, one input, two select lines are there. Okay, S0 and S1, this is the input, and 1 2 3 4 outputs will be there, A0, A1, A2, A3. ఈ అవుట్పుట్స్ ఇలా తీసుకోకుండా, if you are using the enable signal, so you need to use 4 AND gates. Okay, 4 AND gates వచ్చే అవుట్పుట్ దీనికి ఇవ్వండి. So here you need to take the outputs. Okay, so A0, A1, A2, A3. So when enable is equal to, here if you use the enable signal here, okay, so enable will be the second input to all the AND gates. When your enable signal is equal to 1, okay, when your enable signal is equal to 1, then you will get the demux outputs. Else when enable is equal to 0, your demux outputs, all outputs will stay in 0 mode only. Okay, got it, Prashant? Yes. Okay, like that for any circuit. Okay, so glitch and hazard. Okay, so what do you mean by glitch? ఇప్పుడు నార్మల్గా సిగ్నల్ అనేది ఇలా వాట్ ఎవర్, if the output signal, let us suppose output signal with respect to clock signal, ఒక సిగ్నల్ అనేది ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు సడన్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇలా ఏంటిదంటే స్పైక్స్ వస్తాయి. వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ లెవెల్ 0 అండ్ దిస్ ఇస్ లెవెల్ 1. లెవెల్ 0కి ఎయిదర్ ది అవుట్పుట్ లాజిక్ ఇట్ డిజిటల్లో అవుట్పుట్ ఏంటి 0 ఉండాలి, లేదంటే 1 ఉండాలి. 0 కాకుండా 1 కాకుండా సమ్ అదర్ వోల్టేజ్ లెవెల్ ఐఎమ్ గెటింగ్. ఓకే, సో స్పైక్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as glitches. ఓకే, సో గ్లిచెస్ కి వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ దిస్ గ్లిచెస్? Sudden input changes will cause glitches. Okay, so what sudden input changes ante, yeah, sorry, రికార్డ్ చేస్తాను. లెట్ మీ వాట్ క్లాస్, యాక్చువల్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యాక రికార్డ్ చేస్తాను. ఓకే, సి యాక్చువల్గా హజార్డ్ ఈజ్ కాజ్ ఆఫ్ ది గ్లిచ్. ఓకే, సో సర్క్యూట్లో ఏదైనా హజార్డ్ ఉంటే, సి హజార్డ్, if this is your circuit, okay, if the circuit it is having any hazard, this hazard may cause glitch. హజార్డ్ అంటే ఏంటిదనంటే, దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు మీరు వాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సెట్టింగ్ ద ప్రాపగేషన్ డిలే ప్రాపర్లీ, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ వాట్ టైమింగ్ మిస్ మ్యాచెస్ సర్క్యూట్ లో ఉన్నా కూడా, టైమ్ లేకపోతే ప్రాపగేషన్ డిలే లేకపోతే సెటప్ టైమ్, మనకు వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైమింగ్ సిగ్నల్ సెటప్ టైమ్, టీ సెటప్. ఓకే,
t hold, okay, and also propagation delay, okay. So all these timings మీరు correct గా set చేయాలి, okay. If you are not setting the delays of the circuit properly, or else if your circuit physical characteristics అంటే ఈ circuit లో ఏమన్నా if the physical characteristics of the circuit, if something there is fishy, so what happens, uh, definitely there will be it is called as hazard. These hazards definitely they will gives rise to glitches, okay. So that is what physical defect or else unsetting of the propagation delay in the circuit will lead to hazard, okay. Hazard is the cause of glitch, okay. This glitch will gives to unnecessary voltage levels, okay. So that is what. మీకు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అంటే ఐ విల్ గివ్ యూ అబౌట్ హజార్డ్ అండ్ గ్లిచ్. సో we will go to the class. ఓకే, సో నిన్న మొత్తం థియరీ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో టుడే almost all the things like what are the what is an identifier, what are the different types of operators, everything we have need some notes about the types of simulations. Yes, yes, yeah, I will record. And see here, now we'll theory part we have discussed much theory part. So let's not ఇప్పుడు let us suppose నేను if I'm discussing about the different types of operators, so parallelly we'll do the program with the different types of operators, okay. So in basically we will just see first ఏంటంటే we will see basic programs and then we'll ఈ basic programs లోనే we will compare, okay, behavioral, data flow, structural, all these things. So actually why do we use Verilog ante there is an answer here, you can see here. Why do we use Verilog? It is a hardware description language, so it is syntax is very similar to C language, and also it makes us easier, complexity chala takkuva, and with very short duration of time we can design any complex circuit very in a simpler manner. ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఇంకా. సో we will see this program. ఇది there are 4 levels of abstraction, right? Behavioral, structural, okay, data flow and switch level. So this is a small example of full adder, okay. We have seen మీకు module అంటే తెలుసు, adder is the module name, these are the IO pins, okay, you know all these things, all these things. నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఇక్కడ మనం కోడ్ రాసింది ఏంటిదంటే దిస్ ఇస్ గేట్ లెవెల్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్ట్రక్చరల్. గేట్ లెవెల్ అయినా స్ట్రక్చరల్ అయినా అంటారు అనమాట, గేట్ లెవెల్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్, ఓకే. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద కోడ్ ఆఫ్ ది మల్టీప్లెక్సర్, ఫుల్ యాడర్ నిన్న కూడా మనం చేసాము, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు దట్. సో బిహేవియరల్ లెవెల్ నేను మీకు చూపించలేదు, ఓకే. దిస్ ఇస్ బిహేవియరల్ లెవెల్ మోడలింగ్. బిహేవియరల్ లెవెల్ మోడలింగ్ లో we need not go for any what మనకి లాజిక్ ఈక్వేషన్ తెలియాల్సిన పని లేదు. And also if you no need to know about the gates also, how many gates you need not go for the structure also, okay. So in behavioral level, if you know the truth table, okay, this is for a 4x1 multiplexer. If 0 0 is a select line, 0 1 1 0 1 1, okay, this is 4x1 multiplexer, S1 S0, and this is the multiplexer output, okay. Why? If 0 0
So output will be I of 0, first input. So I of 1, I of 2, I of 3. ఈ I of 1, I of 2, I of 3 అనేవి inputs, multiplexer inputs. So if you know the truth table, then it will be fine. Circuit, the EDA tool itself, it will generate a circuit and it will give you a ready-made circuit. If you like that circuit, you can go for fabrication. That's it. Okay. So this is module uh, uh, behavioral model law. The name of the module is mux underscore 4 to 1. Okay. Inputs and outputs student. Here I is the input vector. I is the input vector. Okay. This is a vector. S1 and S0. It is a 2-bit vector. Okay. Next O is the output. Okay. Here I is 3 down to 0. That means it is a 2-bit vector. 4-bit vector, and S is a 2-bit vector, and output is O, it is a 1-bit. So here you are using the statement always at the rate of asterisk. Okay, so can anyone tell me what is the meaning of this always at the rate of asterisk? మీకు తెలుసు కదా, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఓకే, ఆల్వేస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఆఫ్ ది క్లాక్, ఆల్వేస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ అని. ఇప్పుడు ఆల్వేస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిక్ అనేది మీరు ఎక్కడైనా యూజ్ చేశారా, అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? సో ఆల్వేస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిక్ అనేది ఏంటంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్, okay, so if there is any change, okay, if there is any change, if there is any change in the input values, so you have to go with this begin end అనేది మీకు block of statements ఇచ్చేటప్పుడు you have to use inside the begin end block. Okay, so here case is S we are taking. Why? Because depending upon the select line only, S is nothing but select line. Depending upon the select line S1 and S0 only, your output is decided. Okay, that's why. So select line case S, S is 2 bits. Yeah, we can include all inputs. Yes, so yes, so here 2 tick B00, 2 tick B01, 2 tick B10. So 2 is indicating the sizes. S size 2. Okay, 2 bits kada. B is indicating binary. So 00, 01, 10 and 11. In case S is, it is 00, output will be equal to I of 0. So like that you are writing. If you have the truth table, you can use case and case statement, or else you can directly use if else. And there are many ways to write any program. Here I am using the case statement. Whenever you have started case statement, you have to end that case. Okay, case ki end case ani. And here begin use chesanu kabatti end use cheyali. Module start chesanu kabatti I need to end that module. Okay, so this is the code for 4x1 multiplexer. Okay, when you simulate this 4x1 multiplexer, so if you test bench rasi simulate cheste, you will be getting that. Just to show you the behavioral model programs ani manam chestamo, just to show you the behavioral model. So I am showing you this, taking the example of 4x1 multiplexer. So Verilog new ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ మీకు ఏదైనా అర్థం అవ్వట్లేదా అడగండి. ఇక్కడ ఎనీథింగ్ ఈజ్ the only thing is this asterisk is indicating whenever here S1 and S0, right? S1 change aina, S0 change aina, so the output will change it. That is called as sensitivity. Asterisk ante whenever the change whenever there is a change in input A or input B, the output will change. Okay, so that asterisk is indicating that sensitivity. Okay, so next thing is fine. Next thing is behavioral model illa rastar. Next one is gate level modeling.
గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్ లో ఇంతకు ముందు మనం ఫుల్ యాడర్ కి రాస్తాము కదా, గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్ లో వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాన్షియేట్ ద గేట్స్ మా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ సర్క్యూట్. ఇది గేట్ లెవెల్ మోడలింగ్ లో you have implemented the same 4x1 mux only. If you want to implement using gate level modeling, you can implement. Okay, 4x1 mux ki inputs are 3 down to 0, select line, output is O. And here what you need to do is, normally this is the circuit of the mux. Okay, so now you need to use two NOT gates N1 and N2. సో మీకు సర్క్యూట్ నేను చూపిస్తాను చూడండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. సో 4x1 మక్స్ కి యూ హ్యావ్ S1 and S0 అగైన్. వాట్ ఈస్ 0 0 0 1 1 0 1 1. ఓకే, S0 and S1 బేస్ చేసుకొని యూ ఆర్ గెటింగ్ ది అవుట్పుట్స్. అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ విచ్ యూ ఆర్ గెటింగ్? Y అవుట్పుట్ అయితే Y ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1 బార్ into S0 bar plus S1 bar S0 plus what is this? S1 S0 bar plus S1 S0. నా ఇన్పుట్ కూడా ఇవ్వాలి, ఒక నిమిషం. S1 S0 ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ దిస్? నార్మల్ గా రాస్తున్నాను, I3 అయినా I0? I0, yes, I1, I2 and I3. Okay, so this is the equation for the multiplexer. ఇది లాజిక్ ఈక్వేషన్ అయితే చూడండి. కాబట్టి if I implement this circuit, how many gates I need? నాకు ఎన్ని ప్లస్లు ఉన్నాయి చూడండి. I need one 3 input OR gate. Okay, 3 input OR gate is required. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు 3 ఇన్పుట్ OR గేట్ ఒకటి తీసుకున్నారు. 1 2 నెక్స్ట్ వన్ 4 ఇన్పుట్ OR గేట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. 4 ఇన్పుట్ OR గేట్ ఒకటి తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ యూ నీడ్ వన్ AND గేట్ ఫర్ దిస్ AND గేట్, దిస్ AND గేట్, ఫర్ దిస్ AND గేట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ 4 AND గేట్స్ తీసుకున్నారు. తీసుకున్న తర్వాత S1 బార్ కి S0 బార్ కి నాకు ఇన్వర్టర్స్ కావాలి. ఓకే, ఐ నీడ్ ఇన్వర్టర్స్ ఫర్ S1 బార్ అండ్ S0 బార్. I need to take 2 NOT gates. Okay, I need to take 2 NOT gates, S1 bar, S0 bar. Okay, so that's why NOT gate 1, this N1 is NOT gate 1, N2 is NOT gate 2. For NOT gate 1, S of 0 is the input. Okay, for NOT gate 1, what is that? I am taking one NOT gate. So S of 0 is the input. What is the output here? What is the output? NS0 is the output. Second NOT gate I am taking, student, second NOT gate I am taking. For this, S of 1 is the input and inverted into NS1 is the output. Okay, so I am taking one AND gate. Okay, so AND gate 1 key. So what is this? Y of 0, Y of 0 is the output. I of 0, NS1, NS0 are the outputs. Okay, so ఇది NS0, NS1. Next input into the I of 0. Okay, second AND gate key. You can see the second AND gate. So the name of this one is A1. Second AND gate is A2. Second AND gate key. So what is this? Y1 is the output. Okay, Y1 is the output and I1 NS1, I1 in the I of 0. Okay, so I1 is one input. Okay, I1 is one input. NS1 is one input and next one is S of 0. Okay, S of 0 is one input. S of 0 is one input. Similarly, you have A3 gate ki chudandi, Y of 2 is the Y2 is the output. Okay, so here you have Y0, Y1, Y2. Y2 is the output. I2 అంటే ఎక్కడ ఉంది చూడండి, I2 is the input. ఇంకొక ఇన్పుట్ ఏంటి? S1, NS0 ఇక్కడ ఉంది చూడండి, this is NS0.
So this n is 0. I am just taking it and keeping here. N is 0, S1. S1 ekkada undi cheppandi. This is S1. So this is your A3. Similarly, A4. Okay, A4. Y3 is the output. I3, S1, S0. This is your S1 and this is your S0 and I3. So Y0, Y1, Y2, Y3 you are giving to an OR gate. Okay, ivanni kuda you are just giving to a 4 input OR gate. This is your the design of your multiplexer using gate level modeling. Here gate level modeling lo what I am doing is I just need to instantiate all the gates. Okay, I just need to instantiate. I'm instantiating all the gates. ఇక్కడ నాకు ట్రూత్ టేబుల్ తో పని లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం లాజిక్ ఈక్వేషన్ తో కూడా పని లేదు. నాకు స్ట్రక్చర్ తెలిస్తే చాలు. ఐ కెన్ హౌ మెనీ గేట్స్ అనే ఐడియా ఉంటే చాలు. ఐ కెన్ రైట్ ద కోడ్. ఓకే, సిమిలర్లీ okay, data flow modeling lo whatever the equation which we have got you can put in data flow modeling. Data flow modeling lo chudandi assign directly. If you know the logic equation, then directly you can write single statement and you can finish off in data flow modeling. So what is the output? What is this output? O is equal to what? S1 S0 bar into I1 I0 plus S1 S0 bar into I1 plus S1 bar S0 into I2 plus S1 S0 into I3 కదా. So this is the output. చూడండి, S1 bar అంటే negation of S1 ampersand అంటే ANDing operation we are doing, right? That's why ఈ రెండిటి మధ్యలో ampersand వాడాలి. Ampersand negation of S0 ampersand and this is I0. Okay, next you can see this is indicating the OR operator. Okay, this is indicating అంటే ఇట్లా సింగిల్ లైన్ ఉంటుంది కదా, that is OR operator. అది మీకు ఎక్కడ ఉంటుందంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్ పైన ఉంటుంది చూడండి అమ్మ. షిఫ్ట్ ఎంటర్ కీ పైన ఉంటుంది చూడండి. సో దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ S1 సారీ ఇది S1 బార్ S0 I1. ఓకే, అండ్ హియర్ S1 S0 bar and I2. Okay, this one S1 S0 and I3. Okay, so this way ఇది మీకు ఈక్వేషన్ ఉంటే చాలు. నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎనీ లాజిక్ డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు, ట్రూత్ టేబుల్ అవసరం లేదు. యూ కెన్ సింప్లీ ఇన్ వన్ క్లిక్ యూ కెన్ డూ ద డేటా ఫ్లో మోడలింగ్. ఓకే, ఈక్వేషన్ తెలిస్తే ఈ సర్క్యూట్ మన EDA టూలే జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేమ్ 4/1 మార్క్స్ ఇన్ గేట్ లెవెల్, స్ట్రక్చరల్ అండ్ డేటా ఫ్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్విచ్ లెవెల్లో మక్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు అని అంటే, సో యూ నీడ్ టు హియర్ ఇన్ స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్, సో 2/1 marks. This is the design of the 2/1 marks in switch level modeling. So here you are taking Q, D, select as ports. Okay, parameter declared as parameter list. Here output is out, input is what 2/1 marks kada. Input 3 down to 0 x అని ఎందుకు ఇచ్చారు స్విచ్ లెవెల్ మోడ్? p ఉంటాయి కదా, 3 down to 0 x I will tell you. And input is C0 and C1 are the inputs, wire is A and B. So here you need to take CMOS circuit. CMOS circuit ఎలా ఉంటుందంటే మనకి this is your okay. So you are taking a CMOS circuit. ఈ CMOS circuit లో so the name of this CMOS circuit is C1. So here you have A as the so A as the output. Okay, so x of 0 is the input. Okay, so here you have C ikkada C0 and C0 one C0 and negation of C0, like that. One more CMOS which you need to take, like that. 1 2 3 4 5 6 CMOS switches you are taking. So 4 CMOS switches are for what? 4 CMOS switches are for 2/1 mux implementation. So these are for generating the output. Okay,
స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్ లో మీకు గేట్స్ ఉండవు, CMOS స్విచెస్ కాబట్టి కొంచెం రియలైజేషన్ అనేది కొంచెము మీకు డిఫికల్ట్ గా ఉంటది. ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ డేటా ఫ్లో, గేట్ లెవెల్, స్ట్రక్చరల్ మీకు చెప్పిన తర్వాత స్విచ్ లెవెల్ అనేది కంప్లీట్ గా ఒక వాట్ one day completely we'll go for switch level modeling. Yes, switch level modeling is very important. Why? Because all the circuits we have to whatever the design we are doing, we have to bring to switch level and then we can think of the hardware. Okay, so switch level modeling ఎందుకు important అంటే number of NMOS, number of transistors, okay, number of gates లో అయితే number of gates అనే కదా, number of transistors, okay, so number of wires, ఇవన్నీ కూడా మనకు స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్ లోనే you will get the information. Why? Because if any module is there, ఈ మాడ్యూల్ సో ఈ మాడ్యూల్లో you will be having బ్లాక్ లో you will be having different modules. Okay, సో ఈ మాడ్యూల్స్ అంటే సో మేబీ యాడర్ ఉండొచ్చు, సబ్ట్రాక్టర్ ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డిఫరెంట్ మక్స్ ఉండొచ్చు, డిమక్స్ ఉండొచ్చు. సో అగైన్ యాడర్ ని మీరు ఎలా డిజైన్ చేస్తారు? యూజింగ్ గేట్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు? యూజింగ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ బేసిక్ లెవెల్ వచ్చి హైరార్కీలో చూస్తే బాటమ్ టు టాప్ హైరార్కీ ఏదైనా ట్రాన్సిస్టర్స్ తోటి స్టార్ట్ పెట్టాలి. స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్ ఇట్ ఈస్ మనం వి విల్ బి రిస్ట్రిక్టింగ్ టు ఓన్లీ గేట్స్ వరకే రిస్ట్రిక్ట్ అవుతాము. బట్ ఏంటిదంటే స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్ పైన కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి. వై? బికాస్ ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే సో నార్మల్ 8x1 mux ఒక స్మాల్ యూ థింక్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ మల్టీప్లెక్సర్. సో 8x1 multiplexer, normal 8x1 multiplexer will take more hardware, will consume more area, or 8x1 mux using 4x1 multiplexers will consume more area. So like that అలా మీకు డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చినప్పుడు సో స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడే you can just analyze which circuit is occupying more area, more gates, more number of transistors. Okay, that is what. Generally, gate level ki restrict aithe saripotundi. Why? Because after synthesis we will get all the information related to gates and nets. That is enough. But you should have the knowledge of switch level modeling also. So I will explain you for sure. నేను ఒక one class complete గా స్విచ్ లెవెల్ మోడలింగ్ ఇప్పుడే పెడితే యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో సింథసిస్ ఇప్పుడు చూడండి, అదే ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఇప్పుడు FPGA టార్గెట్, మన టార్గెట్ బోర్డ్ FPGA అనుకోండి. సో ద సాఫ్ట్వేర్ మీకు జైలింగ్స్ వివాడో కానీ జైలింగ్స్ ISC ఆర్ వివాడో ఈజ్ యూస్ఫుల్ అంతే. ఓకే, మనకి ఎసిక్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ఎ చిప్ we have to use commercial cathodes. Okay, synthesis, whatever the Verilog module which we are writing, the synthesis we can do for ASIC and also for FPGA. FPGA synthesis aina ASIC synthesis rendu cheyochu annamata. Okay, so to Verilog module rastamu, Testbench rastamu, em chestam simulate chesi we need to evaluate the result. Okay, simulation cheyali anante we need to have the stimulus. Stimulus is nothing but what test bench ki evaithe inputs istunnamo, a is equal to 0, b is equal to 0, that is that combination of inputs which we are giving for a test bench is nothing but stimulus. Okay, so here set of stimulus for DUT, a monitor which capture and analyzes the output of the DUT. Okay, design under test outputs a monitor will capture and it will analyze the outputs. So the requirements, the input of the DUT need to be connected to the test bench, outputs of the DUT also need to be connected to the test bench. Okay, that is what. Yeah, tell me, someone is stimulus anna
ఏమమ్మా ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, స్టిములస్ అన్నా ట్రాన్సాక్షన్ అన్నా కాదమ్మా, ఒకటి కాదు. సో టెస్ట్ బెంచ్, నేను టెస్ట్ బెంచ్ గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడలేదు. సో బట్ వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ బెంచ్. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్. ఇది ఏ గేట్ కూడా కాదు, యాడర్ కూడా కాదు, ఇట్ ఈస్ నథింగ్, ఒక కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్. దిస్ ఈస్ ద మాడ్యూల్, ఇది ప్రోగ్రామ్. Okay, so this is the test bench. Okay, so module, you can see this program. నేను ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, టెస్ట్ బెంచ్ తర్వాత చెప్తాను. సో here the inputs are ABCDEF are the inputs and output is Y. Okay, wire అంటే intermediate signal. Okay, so T1 T2 T3 Y are the wires. ఇప్పుడు this is which type of మోడలింగ్ ఇస్ దిస్? ఇది ఏ మోడల్ చెప్పండి? ఈ ప్రోగ్రామ్ రాశాను కదా, ఇది ఏ మోడల్? డేటా ఫ్లోనా, బిహేవియరల్, స్ట్రక్చరల్? yes, this is structural model. Okay, this is structural model. So now you see how many gates are there instantiated here? NAND and NOR NAND. Okay, G1 G2 G3 G4. Okay, one NAND gate is there. Okay, so one AND gate is there, one NOR gate is there. Okay, one NOR gate is there, again one AND gate is there. Okay, so what is the name of this one? This name is G1, ఇది G2, ఇది G3, and this is G4. Okay, G3 and G4. What are the outputs? చూడండి, అవుట్పుట్ స్ట్రక్చరల్ లో అవుట్పుట్ ఫాలోడ్ బై ది ఇన్పుట్. T1 అనేది అవుట్పుట్, AB are the inputs. Okay, so this is T1, T2, T3, and this is Y. So what are the inputs for gate 1? A comma B. So A, B are the inputs. So T2 key, what is the T2 is the output. G2, what are the inputs? C, negation of B and D. Okay, one is C, negation of B and D. Okay, next coming to gate 3. Gate 3 key T3 is the output, E and F are the inputs. E, F are the inputs. And one more NAND gate you have taken, Y is the output. T1, T2, T3 are the inputs. T1, T2, T3 are the rough గా గీస్తున్నాను చూడండి, T3 are the inputs. యాక్చువల్గా ఇది ఒక గేట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ వన్ డిజైన్, దిస్ ఇస్ వన్ డిజైన్. ఈ డిజైన్ కి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద టెస్ట్ బెంచ్ రాయాలి అని అంటే, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ డిజైన్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది డిజైన్? ఈ మాడ్యూల్. ఓకే, ఈ మాడ్యూల్ నేమ్ వచ్చి ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ అనే మాడ్యూల్ కి వాట్ ఆర్ ది ABCDEF ఆర్ ది ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ వి గో టు ద టెస్ట్ బెంచ్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్, ఇన్పుట్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ as rich. Okay, inputs are declared as rich. Why? Because inputs మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి you have to store in a register. ఓకే, సో అవుట్పుట్ ఇక్కడ Y ఉంది కదా, దీన్ని టెస్ట్ చేసేటప్పుడు, దీనికి ఒక టెస్ట్ బెంచ్ రాసేటప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ యూ షుడ్ డిక్లేర్ ఇట్ as Y. Okay, you should declare it as Y. So here this is called as, ఇప్పుడు ఈ లైన్ వచ్చి this is called as ఇన్స్టాన్షియేట్. ఈ మాడ్యూల్ ఉంది కదా, దీన్ని వాట్ ఎవర్ ద డిజైన్ విచ్ ఐ హావ్ డన్ హియర్, దీన్ని ఇక్కడికి నేను పిలుస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్షియేటింగ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ మాడ్యూల్ హియర్. సో when I'm instantiating, what is the name of this module? Ashok, what is the name of this module? నేను రాసిన ఈ మాడ్యూల్ నేమ్ ఏంటమ్మా? This module I have to call here. What is the name of? Very good. Example is the name of the module. Example ane ikkada I need to mention. Okay, example. So when I called example, chudandi idi test bench. Okay,
ఈ టెస్ట్ బెంచ్ కి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ మాడ్యూల్? దిస్ ఇస్ టెస్ట్ బెంచ్. If wire is replaced with ridge. Did you try replacing wire with ridge? We'll see in the program. Okay, don't worry. నేను చూపిస్తాను. ఇదే the same program. It's already there. 1 second. Okay, so we'll see. Wire ni ridge తో replace చేసి good idea. We will see. Okay, so now here this is the test bench. Okay, ఈ మాడ్యూల్ లోకి ridge అని నేను I am giving A B C D E F. Okay, so A to F A B C D E F ఇవన్నీ ridge అన్నమాట. Okay, they are stored in register. And what is the output? Output is wire. Okay, this is wire. So now I am calling this one example and I am just invoking this module here. When I called it, I am giving the new name which is called as DUT. అర్థమైందా? Example అనేది what example is one more module. This module is nothing but example. Okay, so ఇది example అని ఇచ్చాను కదా. So this example I am calling అంటే so it is coming and sitting here. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు I am changing its name to DUT. DUT కి చేంజ్ చేశాను. సో DUT for DUT ABCD ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో సీక్వెన్స్ the same sequence you need to give. This is what is called as port mapping. Okay, so DUT లో ABCD ఇక్కడ కూడా A to F వరకు ఉన్నాయి కదా, and here also you have Y. You need to ఇక్కడ the sequence which you are giving, so the mapping will be done like that. Okay, A to A, B to B, C to C, D to D, E to E, Y to Y అలా కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇక్కడ కూడా చెప్తాను చూడండి, ఇక్కడ మీరు సరిగ్గా ఇవ్వలేదు అనుకోండి, లెటర్స్ DUT కి whenever you are calling this DUT, let us suppose ఇక్కడ మీరు F E C D అలా ఇచ్చారు అనుకోండి, your F will be let us suppose if F E C D like that here, your F will be mapped with A here and E will be mapped with B. Like that అక్కడ మళ్ళీ మిస్ మ్యాచెస్ వస్తాయి. దట్స్ వై ద సీక్వెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సీక్వెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యా, యూ నీడ్ టు డూ ద మాన్యువల్ మ్యాపింగ్. నెక్స్ట్ ఇనీషియల్ అంటే 0 టైం సెకండ్ 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. అండ్ బిగిన్ అండ్ మనం బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ యూస్ బిగిన్ అండ్ what is design under test. Okay, so this is the design under test. So ఇది టెస్ట్ బెంచ్ లో మనం ఏంటిది, ఈ డిజైన్ ని వాట్ ఎవర్ ద డిజైన్ we want to test, that design we are invoking here. Now this is design under test. Okay, so that is what. And here $monitor is the display command. అంటే మీకు ఎవ్రీ ఇప్పుడు ABCDEF ఇన్పుట్స్ లో ఎక్కడ చేంజ్ ఉన్నా కూడా $monitor ఇచ్చినప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంది. అండ్ హియర్ $time it will display the time. A is equal to percentile B. all the inputs are displayed in binary values, అందుకే percentile B ఇస్తున్నాను. And so these are the timings. A is equal to 1, B is equal to 0. These are the timings. Okay, and after that చూడండి, this is hash 5 seconds 0 దగ్గర, so I have not given any values. After 5 time steps అంటే 5 nanoseconds, these are the values. 5 plus 10 nanoseconds again the values are changed. 10 plus 5 15 nanoseconds, again you are changing the values. 15 plus 5 20 nanoseconds దగ్గర you are changing the value. 20 plus 5 25 nanoseconds దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అయిపోవాలి. 25 nanoseconds తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏ చేంజ్ ఇచ్చినా తీసుకోవద్దు. ఎండ్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ మీరు సిమ్యులేషన్ రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ టైప్డ్.
So I will show you the results. Hope you can see this question. Okay. So this is the module. Okay. So test bench. Yeah. ఈ ఎగ్జాంపుల్ 1 అని ఐఎమ్ గివెన్ దిస్ ఇస్ కోడ్ డిక్లరేషన్ ఇవి ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ వైర్ and సో దిస్ ఇస్ ద గేట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ లో మీరు చూడండి సో దీస్ ఆర్ ది టైమింగ్స్ సో జస్ట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ కంపైలేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సిమ్యులేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ సింప్లీ ఎక్కడ ఉంది వేర్ ఇస్ దిస్ test bench. Simulate. What is this error 1 warning 0? ఏం చేశాను is the error it is not shown. Let it be. So we'll try to run this program. Okay. Right. అర్థమైంది. సో హియర్ నేను తప్పు ఇచ్చాను ఎగ్జాంపుల్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ మాడ్యూల్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇచ్చాను టెస్ట్ బెంచ్ చూడండి చూడండి ఇక్కడ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇస్ ఎగ్జాంపులే కదా మాడ్యూల్ నేమ్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ టెస్ట్ బెంచ్ లో చూడండి ఇక్కడ కూడా ఐ హావ్ గివెన్ ద సేమ్ నేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అని What might be the reason? Shall I change the name of this one? Error వస్తుంది. I don't know what is but you are seeing right ikkada the module name is example and here also I have instantiated example only మరి ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసినప్పుడు రావాలి కదా why this error loading design example is not defined అని optimization failed. I think error sort out అయ్యే వరకు రాదు. We cannot do the simulation.
రీనేమ్ అమ్మా. వన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. వీ కెన్ డూ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు నేను నేమ్ కూడా సేమ్ ఇది రీనేమ్ చేయొచ్చుగా. example1 అనేది దీన్ని రీనేమ్ చేయొచ్చుగా. లేకపోతే 1 second we can do it like this. Say one more module to remove from the project. Add to project. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అని పెడతాను. Let's start compiling. Compilation was compile అయిపోయింది. Now we will execute. Getting the same error again. Testbench option. Yes, okay. Testbench. Okay. Okay, ఇది compile అన్నమాట. Where is it? Can you see example? Okay, Testbench ఇచ్చాను కదా. Again error, one error. Module example is not defined. Okay, let me see. Let me check. ఇన్స్టాన్షియేషన్ అవసరం లేదు. మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసి ఇక్కడ ఇనిషియల్ బిగిన్ ఎండ్. అవును, ఎండ్ మాడ్యూల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇన్స్టాన్షియేషన్, ఇక్కడ తీసేద్దాం. తీసేసి సో ఈ ఫినిష్ తర్వాత ఎండ్ తర్వాత లెట్స్ గివ్ దిస్ వన్.
This EG1 underscore TB, EG underscore 1. What is the name actually? Testbench kada? Testbench. Same thing that I are getting. Okay, let it be. Anything else మీకేమన్నా కనిపిస్తుందా ఇక్కడ? Can we do anything? Hmm? If design is simple thing కదా, we have nothing to do. What the compile అయింది అని అంటేనే ఏదో ఒకటి RTL generate అవుతుంది, we'll get the output. There may be what mistake here only. So let's see. Okay, చూద్దాము. నిన్న దేనికి I'm not able to hear you properly. half adder ka? Hmm. Yeah, this is let it be. Let's stop all the simulations first. End simulation కొట్టి let's stop everything. Okay. So we'll clarify one doubt. Program చూద్దాము because lot of the time is wasted. So XOR gate is there. XOR gate, small XOR gate. Project open there. So this is XOR gate, small XOR gate. So here you have asked one doubt, XOR TB lo if we are replacing wire with rich. Replacing wire with rich, what happens you ask me. So just I'm replacing wire with rich and saving. Okay, saving, and if you compile also, it will, the compilation was successful. If you see the output, XOR underscore TB. See here also you're getting the same error. What is the error here? Illegal in output or in output declaration for port C. It is not getting compiled. Okay, always that is the rule that output port should be in wire only. Okay, so I think your doubt might have clarified. So let's see. ఆ ప్రోగ్రామ్ నేను చూస్తాను, చూసి రేపు క్లాస్ స్టార్టింగ్ లోనే so we'll see that. So
సో ఇఫ్ యూ సిమ్యులేట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, మీరు ఇది సిమ్యులేషన్ రన్ చేస్తే you will get the simulation results like this. Okay, you will get the simulation results like this. So actually, zero time instant lo all everything will be don't care values only. Okay, ikkada manam you just have to watch the test bench. Zero simulation time lo all the values will be x values only. Why? Because ఇక్కడ మీరు వాల్యూస్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేస్తున్నారు, #5 ఆఫ్టర్ 5 టైమ్స్ స్టెప్స్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద గివింగ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ 1 0. చూడండి 5 టైమ్ స్టెప్స్ 5 నానో సెకండ్స్ తర్వాత 1 0 0 1 0 0 ఇచ్చారు, 1 0 0 1 0 0. సో by computing all these values the y value will be equal to x. Okay, y value will be equal to x. ఓకే, ఎందుకు అని ఎక్స్ ఎందుకు అని అంటే సి హియర్. సో ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ యు ఆర్ గివింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇనీషియల్ గా 5 టైమ్ స్టెప్స్ దగ్గర మీరు ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారు, అక్కడే మీకు అవుట్పుట్ జనరేట్ అవ్వదు. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ డిలే. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ డిలే. సో యూ కెన్ సీ హియర్ 8 ఆఫ్టర్ 5 ప్లస్ ఎస్ 5 తర్వాత 5 6 7 8 3 టైమ్ స్టెప్స్ తర్వాత వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్, యు ఆర్ గెటింగ్ ది అవుట్పుట్. ఇన్స్టెంట్ గా మీరు 5th టైమ్ స్టెప్ లోనే మీకు అవుట్పుట్ రాదు. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ డిలే ఆఫ్ 2 seconds or 3 seconds, then it will generate the output. And the next one is 5 plus 5 10th time step దగ్గర ఇక్కడ చూడండి 5 plus 5 you are changing the values 0 0 1 1 0 and 0 0 0 1 1 0 0. Yes, okay, you will be having the value 1 only, previous value will be remaining after some propagation delay, so your value will be changed. Okay, so like that ikkada entidante one conclusion I want to give, one important point. Immediately whenever you are giving the values, instantly your output will not. ఒకవేళ సర్క్యూట్ ఇలా ఉందనుకోండి, సో if you are giving the inputs at 2 nanoseconds, it is possible to generate the output at 2 nanoseconds. కానీ ఇక్కడ చూడండి one output, see G1 G2 G3 should generate the outputs T1 T2 and T3. if ఈ outputs generate అయిన తర్వాత you will get the output Y. So the output Y is interlinked with all these gate outputs. That's why, so to generate the output Y, it is taking time delay. It is taking some time delay. Okay, ఈ పాయింట్ అర్థమైందా అందరికి? Okay, I hope you got this point. Yes, right. So we will stop here today. Tomorrow if possible I will extend ante till 7:20 or 7:30 I will continue. So నేను I will ఇవాళ ఆగిపోయిన ప్రోగ్రామ్ I will see what is the error and will try. Those who want to leave can leave. మిగతా వాళ్ళు నేను ఈ స్క్రీన్ పెడతాను చూడండి, క్వెస్ట్ సిమ్ స్క్రీన్ అయితే ఇప్పుడు అయిపోతుంది. Yes, I will share PPTs. నేను అన్ని షేర్ చేస్తాను కానీ మీరు మాత్రం నాకు అసైన్మెంట్స్ పంపించకండి. ఒకళ్ళు మాత్రమే సిన్సియర్ గా అన్ని అసైన్మెంట్స్ చేసి ఇస్తా ఉన్నారు. ఈసారి ఐ విల్ పుట్ ది కండిషన్, ఇఫ్ యూ సెండ్ మీ ది సాల్వ్డ్ అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ సెండ్ ద పిక్. అట్లా కండిషన్ పెడితే బాగుంటుంది. నేనేం పెట్టట్లేదు కదా కండిషన్, సో దట్స్ వై మీకు అలవాటు పంపించట్లేదు. అశోక్, గణేష్, ఇంకోటి డిజిటల్ డిజైన్ మారిస్ మాను షేర్ చేశారు కదా సార్. సో VHDL కి కూడా ఒక మంచి బుక్ ఉంది, ఐ విల్ షేర్ దట్ బుక్ ఆల్సో. ఇంకో డిజిటల్ డిజైన్ కి ఒకటి ఆనంద్ కుమార్ అనే టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది. సో దట్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ స్కాన్ టెక్స్ట్ బుక్, ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. సో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము.
example 1. లైబ్రరీకి వెళ్దాము. ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు సిమ్యులేట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఒకటి, తర్వాత దీనికి టెస్ట్ బెంచ్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్కోర్ టీపీ. There is no program here. Example 1 underscore TP. Nothing is there here. Example underscore TP lo. So what we'll do is we'll try to, okay. You can see this. Entirely wave. You can click this wave. Control A. Add wave. Okay. So then what you have to do? Simulate. Run all. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా కమాండ్ ఇవ్వచ్చు. You can give the command directly here. Okay. So these are your inputs and outputs. ఏం చేయాలి, ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అని అంటే you take the cursor here, zoom it, you will get the output values. చూడండి ఇక్కడ ఇనిషియల్లీ టెస్ట్ బెంచ్ లో so till 5 nanoseconds I have not given any values. You can see this example test bench lo 5 nanoseconds tarvate nenu anni input values ichanu. So till 5 nanoseconds all the values are don't care terms only. So after 5 nanoseconds I have changed the values. Okay, 100 ఇచ్చాను. So then y will be actual in general ఇక్కడ మనం చూపించేటప్పుడు మాత్రం 1 చూపిస్తుంది కానీ బట్ if you see here దీంట్లో మీరు చూడండి after 5 nanoseconds I have changed the values. 5th nanosecond దగ్గరనే I got y value is equal to 1, but it is interlinked. మీరు ఒకసారి రైలింగ్స్ లో సిమ్యులేట్ చేసైనా చూడండి, ఇన్స్టెంట్ గానైతే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రాదు. అట్లీస్ట్ 1 సెకండ్ డిలే అయినా తీసుకొని y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్ గా ఆఫ్టర్ 10 nanoseconds y వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ చేంజింగ్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ automatically the output is getting changed. Okay, yes, okay, it depends completely on the simulator. If you try in Xilinx simulator maybe అక్కడ కూడా ఏం చేంజ్ ఉండదు కానీ బట్ హియర్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ టైమ్ డిలే అట్లీస్ట్ ఒక 0.001 నానోసెకండ్ అయినా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ you try executing this programs. చెప్పండి. ఎక్కడమ్మా? టెస్ట్ బెంచ్ లోనా? టెస్ట్ బెంచ్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ టెస్ట్ బెంచ్ లో when you are instantiating what you need to give the module name. Example అనే మాడ్యూల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇది ఏంటంటే ఫైల్ నేమ్ ని ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సరే, ఇక్కడే ఎందుకు డిలే, వి విల్ సార్ట్ అవుట్ దిస్ ఇష్యూ హియర్ ఓన్లీ. చూడండి కర్సర్కి ఏమైంది అసలు, ఎండ్ సిమ్యులేషన్ అంటే రాదు. రిక్వెస్ట్ అసైన్ హ్యాంగ్ అయింది. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? కానీ డెఫినెట్ గా మీరు అదేమంటారు మాడ్యూల్